Salam, welcome to Earth Lesson. I am Nورآغا Nuri, E-Education Afghanistan English teacher. Today I will teach you 10 simple and useful English sentences. Please be with me and do not forget to subscribe our YouTube channel. Like and share our Facebook page. Let's start the lesson. Did he used to pester you? آیا هغه تاسي ځورولاست؟ You have time even now. ته اوس هم وخت لرې. Did not I say that he would cheat you? ما درته ونه ویل چې دی به دوکه درکړي. He does not have sense. دی عقل نه لري. I heard that you would quit that job. ما داسې اورېدلي چې تاسې به هغه دنده پرېږدئ. Did not you understand it yet? آیا تاسو تر اوسه په دې نه یاست پوه سوي؟ It is so easy that even a child can do it. دا دومره اسانه دی چې یو ماشوم هم کولی سي. Your mind needs repairing. ستاسو دماغ په جوړېدو دی. I will not go unless you say yes. تر څو چې تاسې هو ونه وایاست زه به ولاړ نسم. We are sure of your honesty. موږ ستاسې په ایماندارۍ پوره باور لرو. Thanks for watching the video. Be with us.